Hola, bienvenidos a Spanish with Profe. Hello, welcome to Spanish with Profe. Espero que estén bien. Hoy voy a continuar con la segunda sesión de las 25 frases avanzadas para mejorar tu español. So today I'm going to continue with the second part of the 25 advanced Spanish phrases to help you get better in Spanish. Hoy tengo 9 palabras. So on the previous part, I did 8, ocho. Today, I'm doing 9, nueve. Okay. And the last one will be 8. ¿Listos, chicos? Ready? Vamos a comenzar. Let's begin. 25 advanced Spanish phrases that can help you take your Spanish language skills to the next level. Part 2 or 3 with Spanish with Profe. Por lo tanto. Therefore, indicate a logical consequence or conclusion. Y cada palabra o frase viene con una oración en español y su versión en inglés. So each of the phrases come with a Spanish sentence, and that sentence comes in their English form as well. I might read them or I might not, but I will always do the Spanish one. Okay, muy bien. Por lo tanto, debemos tomar decisiones responsables para reducir nuestra huella de carbono. Por lo tanto. So, en español, we say tomar decisiones. Tomar decisiones. Right here. Tomar decisiones. But in English, you can see it says make choices. But in Spanish, tomar. So, to take. Y también la palabra huella. So, huella son huellas digitales, your fingerprints, or they can just say huella, or your footprint. Like if you step onto something, then la huella del pie. So, huella. Huella es cuando tú tocas algo y dejas ahí tu huella, your print, your fingerprint o footprint. Pero en este sentido, en esta oración, está hablando sobre el carbono, lo que nosotros podemos hacer para dañar el medio ambiente. Pero vamos a ver. Entonces, sigamos. So, por lo tanto, la siguiente palabra es evidente que, o frase es evidente que, is evident that. As you can see in Spanish, Spanish comes from Latin, and Spanish, French, Italian, Portuguese, and so on are Romance languages. And you can see that in English and Spanish there are cognates. Some are true friend cognates, like evidente, evident. It's easy to detect. Okay. State something that is clearly visible or obvious. Es evidente que la tecnología está transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Es evidente. Y aquí tenemos, esta es evidente. En español se conoce como an impersonal expression, pero es evidente
doesn't require the subjunctive because es evidente is true, it's obvious. With obvious statements, you don't use the subjunctive, you use the indicative. Por eso dice, la tecnología está transformando. So here is a compound. We use the present progressive, estar as a helping verb, and the given verb transformar in the ing form, which is ando for AR, yendo for ed and it ending. La forma en que vivimos. And then you can see la palabra forma right here. Forma como en inglés, pero muy bien. Sigamos. Es evidente que. Recuerda de practicar estas frases para incrementar tu vocabulario en español. La siguiente frase es, me gustaría destacar. Me gustaría destacar. Me gustaría is the conditional form. I would like to emphasize that. Use this phrase to draw attention to a specific point. Y la oración en español es la siguiente. Me gustaría destacar que la creatividad desempeña un papel crucial en la resolución de problemas. Me gustaría destacar que. Que en español is a connector. It connects two sentences together. It's a conjunction. Creatividad, you can see the word creatividad. Just like in English, creatividad, creativity. So if you notice that in Spanish, D-A-D at the end is kind of like T-Y in English. Creativity. Desempeña. This is a new verb for you. Desempeñar means to play a role, an important role in this case. Desempeña un papel. And then we have crucial, like crucial. Crucial. Ok, muy bien. Y resolución de problemas. Problem solving. Al final de este video va a haber una lista de palabras o verbos nuevos que has aprendido junto con estas frases que te ayudarán a mejorar tu vocabulario y ayudarte a conversar más en español. Sigamos. A mi parecer, in my opinion, offer your viewpoint in a discussion. A mi parecer, la igualdad de género debería ser un objetivo fundamental en todas las sociedades. A mi parecer, igualdad, equality, género. En español, género es un sustantivo y este sustantivo puede referirse a género como masculino, femenino, the gender, o también un género literario, like genre, como por ejemplo el cuento, short story, la poesía, poetry, la novela, the novel. So, género could be gender, masculine, female, and genre, poetry, short story, fiction too. ¿Qué género de literatura te gusta? Okay. Debería ser. We have the verb should in the conditional. Debería. Porque en español, probabilidades, we use that conditional to talk about that. Something that could happen. Okay? Un objetivo fundamental.
If you can see, fundamental, fundamental. Pero en español es fundamental. Review the rules of pronunciation in Spanish. En español, todas nuestras palabras tienen un énfasis. Énfasis. Las que terminan en consonantes, other than N or S, their emphasis at the end. Fundamental. So you go up right here. Fundamental. En todas las sociedades. Okay, muy bien. En última instancia. En última instancia. Ultimately. Indicate a final or ultimate outcome. En última instancia, la responsabilidad de proteger nuestro planeta recae en cada uno de nosotros, en última instancia. Podemos ver también la palabra responsabilidad. En esta lección, you have seen or you will see different usage of the word responsable, responsabilidad. Okay. Y también you'll see that it's written differently than in English. Okay. Muy bien. Proteger, to protect. Proteger. The GE and the GI in Spanish is ja, ja. It's a strong sound. Proteger nuestro planeta. Planet. Recae. And a new verb for you is recae. Recaer could have different meanings. Like, for example, if you were sick and then you got better, but then you got sick again, es recaer. But in this case, recaer means to be responsible for. Okay, so recaer is just depending on the context. In this case, it means to be responsible for something. Okay, recae en cada uno de nosotros. Muy bien. A medida que avanzamos. A medida que avanzamos. As we progress. Useful for discussing ongoing developments or processes. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la tecnología seguirá desempeñando un papel central en nuestra vida. A medida que avanzamos. Muy bien. Cultural difference. En español, century. En español, we will use the Roman numbers to talk about a century, while in English, you will use the Arabic numbers. So, siglo XXI, if you can see in here, in English, you have 21st century. And this one kind of tricks people because it seems like some people are forgetting their Roman numbers. The X stands for 10 and the I for 1. So siglo XXI, XX1 versus 21 first century. So that's one of the big differences in the way we write in Spanish versus the way we write in English. La tecnología. Seguirá. Seguirá es el verbo seguir. It's in the future because it's talking about what will come next. And then, once again, seguir, in another lesson, I should make a lesson about verbs of movement in Spanish. So, seguir is one of those. And that's why seguir is followed by the ing form, desempeñando. You saw this verb earlier. That means to play a role. So, seguirá desempeñando. So, seguir is a verb of movement and is followed by the ing form on the next verb, desempeñar. Muy bien. Otra cosa también en español es muy importante recordar that we say nuestra vida.
We have one life. But in English, and sometimes that's what people get confused because we say, I'm going to read this one. As we progress in the 21st century, technology will continue to play a central role in our lives. Lives. That is plural, but not in Spanish because we have one life. And that's how we see it. Una vida, not many lives. So, but many times if you use those translators, they'll give you nuestras vidas, and that is a great, like, it makes us feel a little bit uncomfortable for native speakers because that is not natural in Spanish. It's nuestra vida, as we only have one life. Because nuestras vidas implies that we have multiple lives. Pero muy bien. Entonces, mis lecciones son para que tú mejores tu vocabulario, pero también para que aprendas those nuances, like those cosas, the things that are a little bit tricky about a language. Okay? So, those little things that will give you away. Okay, muy bien, sigamos. Tengo la impresión. Tengo la impresión de que. Tengo la impresión de que. I have the impression that. Share your perception or intuition about something. I would like to mention that in Spanish, impresión. If you notice in English, impression. So in Spanish, you'll notice that we don't do double consonants. We hardly ever. That's a no-no. Except for like llama, like LL, you know. But double consonants are a no-no in Spanish. So impresión, impression. So in English you'll have double S's, but not in Spanish. Tengo la impresión de que la colaboración internacional es esencial para abordar los desafíos globales. Tengo la impresión de que. So colaboración, you can see that cognitive English, collaboration. Internacional, international. Esencial, essential. Spelled slightly different, but it's the same thing. But then abordar. Abordar in this case means to address an issue. Okay? Desafíos. This is a word that I'll show you in my previous one on part 1. Desafíos are challenges. ¿Verdad? Challenges. Abordar. So abordar, to address. Muy bien. Espero que les guste mis videos y que sigan viniendo a Spanish with Profe. Ok. Me gustaría también decirles que abordar puede también significar to get on a plane, to get on a train, abordar. So it just depends on the context of the verb that in this case means to address. But if you're going on a trip and you're gonna take a train or a bus or the airplane, is abordar when you get on like a motor transportation. Okay. Muy bien. En cuanto a, regarding, introduce a topic or provide information about a specific aspect. En cuanto a la economía, es importante mantener un equilibrio entre el crecimiento y la sostenibilidad. Sostenibilidad. One of my recommendations for you is when you see long words, like a noun, break it into syllables.
Sostenibilidad. Sostenibilidad. Okay, because that helps you. And then you can say sostenibilidad, then faster. But break it down first. Sostenibilidad. So, economía is a cognitive English. Economy es importante, a cognitive English. Mantener, to maintain or to keep. Equilibrio, equilibrium or balance. Crecimiento, this is a new word. Crecimiento means growth, de crecer, to make it grow. Y la otra palabra es sostenibilidad. So the key word is that if you see you encounter yourself with a long word, break it down into syllables so you can pronounce it. Sostenibilidad, crecimiento. Crecimiento, sostenibilidad. Pero muy bien, sigamos. En consecuencia. En consecuencia. Consequently. Indicate a result or consequence. En consecuencia, debemos tomar medidas para reducir la contaminación y proteger nuestro entorno. En consecuencia. So, debemos. Debemos is the verb should. Tomar medidas. I already mentioned that in Spanish. To take, and this is tomar medidas. Tomar medidas. Medidas is measures. Reducir, to reduce. Contaminación. Contamination. Proteger, we already saw that. But there is a new word in here. Nuestro entorno natural. Entorno, in this case, is the environment, but entorno means your surroundings, okay? Entorno, entorno. En consecuencia, debemos tomar medidas para reducir la contaminación y proteger nuestro entorno natural. Su entorno, your surroundings. Recuerden, chicos, que ustedes pueden ver mis videos gratis en YouTube, pero también en Rumble. En Rumble. Entonces, recuerden eso, no se les olvide. YouTube o Rumble. Y por favor, suscríbanse a mi canal. Me gustaría llegar a los 1000. Vamos a ver cuánto tiempo me toma para llegar a 1000, 1000. I would like to get to the 1000. Pero muy bien, sigamos. And we have arrived to the end of this part 2. But here are some keywords to remember. Aquí hay algunas palabras para recordar de lo que hicimos. ¿Ok? Tomar decisiones. Tomar decisiones, to make choices. Tomar. El verbo tomar could be to take, like tomar el teléfono, agarrar. But tomar also means to take, like, when you have a prescription, say take 2 capsules a day. So that is to take. And then you take water for that. Pero muy bien. Huellas. Huellas, like I mentioned, are prints. It could be huellas digitales, your fingerprints, o las huellas de los pies. Huella. And if you ever go to the police station and say sus huellas, they don't say, people just know that huellas are your fingerprints. Pero muy bien. Desempeñar, to play a role. And we saw the verb many times. Género, gender, genre. Recaer, to bear responsibility. Recaer. Siglo XXI, 21st century. And then I talked to you about the usage of Roman numbers in Spanish versus Arabic numbers in English. Los números arábicos. Arábicos. Nuestra vida. One, life versus our lives.
So in English we say our lives, but in Spanish that doesn't sound right. It's nuestra vida, as we have one life. Abordar, to address in this case, but I also mentioned to you that it could be like getting on a plane, getting on a train. So abordar. Desafíos, challenges. Crecimiento, growth. Sostenibilidad. This is a long word, so break it down into syllables. Sostenibilidad, sustainability. Entorno, entorno, surround, your surroundings. Resolución de problemas, resolución de problemas. Keep in mind that the R at the beginning of any word in Spanish is resolución de problemas, problem solving. Responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. Also a long word, break it down. Responsibility. Notice that in English how it's spelled versus in Spanish how it is spelled. And remember that I mentioned the DAD in Spanish translate to the TY in English. Bueno chicos, espero que les haya gustado mi video con estas 9 palabras para mejorar su aprendizaje de español and also the keywords that we also learned in this video. Muchas gracias y hasta pronto. Recuerden de compartir Spanish with Profe. Remember to share Spanish with Profe in all of your social media platforms. Hasta pronto. Chao.